Hello, good morning everyone. Now I would like to explain about the error handling and command line arguments. This is the last topic in the unit 5. Error handling during I/O operations. While dealing with files, it is possible that an error may occur. This error may occur due to the following reasons. సో మనం ఫైల్స్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి సెవరల్ రీజన్స్ వలన నాకు అరైజ్ అవ్వచ్చు. ఆ రీజన్స్ ఏంటంటే రీడింగ్ బియాండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ మార్క్. అంటే మనం ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ని దాటి మనం డేటాని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే it causes the error. Performing operations on the file that has not still been opened. అంటే ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేయలేదు, ఓపెన్ చేయకోకుండా we are trying to perform the operations on that file. So it will cause for the error. Writing to a file that is open in read mode. అంటే మనం ఫైల్ని ఓపెన్ చేసాం, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఇన్ ద రీడ్ మోడ్, బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రైట్ టు ఏ ఫైల్, దెన్ ద పాసిబిలిటీ ఫర్ an error. ఓపెనింగ్ ఏ ఫైల్ విత్ ఇన్వాలిడ్ ఫైల్ నేమ్. అంటే ఇన్వాలిడ్ ఫైల్ నేమ్తో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఓపెన్, then also there is a possibility for an error may occur. Next, device overflow. Here device overflow means if we are trying to write data beyond the limits of the memory. అంటే మనం డేటాని రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం బియాండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద మెమరీ, దెన్ దెర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ ఫర్ ద ఎర్రర్. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ దట్ ఎర్రర్ మే అక్కర్. ఇఫ్ we fail to check such read and write errors, a program will not work correctly when an error occurs. అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ ఎర్రర్స్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వదు, కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వదు. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్. ద మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్డ్ ఇన్ error.h header file. Fevo function. Fevo function can be used to test for an end of file condition. That means this function is used to check whether we have reached the end of file or not. It returns a non-zero integer value if all of the data from the file has been read. అంటే ఒక ఫైల్లో ఉన్న డేటాని మొత్తాన్ని గనక రీడ్ చేస్తే ఇట్ రిటర్న్స్ ద నాన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, అదర్వైజ్ ఇట్ రిటర్న్స్ 0. సింటాక్స్. FEOF, that means end of file, of file pointer. If FEOF of FP, here FP is a file pointer. That means here we are checking we have reached the end of file or not. So if the given condition is true, that means we have reached the end of file, it will display end of data. If we reach the end of file, it will display end of data.
it will display the message end of data on reaching the end of file. So by using the Fevo function, we will check whether we have reached the end of file or not. Ferror function. Ferror function reports the status if the file and returns true if an error has occurred. Otherwise it returns false. అంటే ఒక ఫైల్లో గనక ఎర్రర్ రిపోర్ట్ చేస్తే it returns error occur అయితే it returns true. Otherwise it returns false. Ferror function returns false. Example, syntax, ferror of file pointer. Example, if ferror of fp, here fp is a file pointer, not equal to 0. అంటే not equal to 0 అయితే, not equal to 0 means if it is a true, that means 1 అయితే కనుక it is a true, that means an error occurred. So here the printf statement will print an error has occurred. So here by using the if condition, we are checking f error not equal to 0 na, that means f error not equal to 0. Whenever a file is opened using fopen function, a file pointer is returned. If the file cannot be opened for a reason, then the function returns null pointer. So, మనం fopen function use చేసి if we have opened the file pointer is returned. Otherwise, it will return the null pointer. This can be used to test whether the file has been opened or not. మనకి fopen యూస్ చేసుకుని మనం ఫైల్ ఓపెన్ అయిందా లేదా అని చెప్పి టెస్ట్ చేయడానికి యూస్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ fp equal to, that means file pointer equal to null, that means printf file could not be opened. Here I am checking fp equal to null. ఎప్పుడు మనకి fp ఫైల్ పాయింటర్ ఎప్పుడు null ని రిటర్న్ చేస్తుంది? if the file is not opened, then it will returns null. So here I am checking file pointer equal to null. File pointer equal to null అయిందంటే the file is not opened. So condition check చేస్తున్నా. So condition check చేసినప్పుడు ఇది true అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? file is not opened. So అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే displaying the message file could not be opened by using the printf statement. Random access to a file. There is no need to read each record sequentially. If we want to access a particular record, C supports random access file processing using functions. So, if there is a large data in the file, there is no need to read each record sequentially. We can access a particular record randomly by using the different functions fseek, ftell, rewind. By using this function, we can access the records randomly. Fseek function. This function is used for seeking the pointer position in the file at the specified byte. By using the fseek function, we can place the pointer in a specific position. Syntax: fseek of file pointer, comma, displacement, comma, pointer position. File pointer. File pointer, it is a pointer which points to the file. Displacement, it is positive or negative. This is the number of bytes which are skipped backward or forward from the current position. So
పాయింటర్ యొక్క కరెంట్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పొజిషన్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్ కానీ ఫార్వర్డ్ కానీ మూవ్ అవటం కోసం we will use the displacement. We can use positive or negative. బ్యాక్వర్డ్ కి స్కిప్ అవ్వాలి అంటే కనుక నెగిటివ్, కరెంట్ పొజిషన్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్ కి స్కిప్ అవ్వాలి అంటే కనుక నెగిటివ్, అలాగే ఫార్వర్డ్ కి స్కిప్ అవ్వాలి అంటే కనుక పాజిటివ్ వాల్యూని యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ ఎల్ because this is long integer. Pointer position. Pointer position sets the pointer position in the file. File లో ఒక particular position కి సెట్ చేయటం కోసం we will use the pointer position. So seek underscore set of 0 will set the pointer to the beginning of the file. 1 that means current position. 2 that means end of value. Example, fseek of p comma 10l comma 0. Here 0 means the pointer is positioned to the beginning of the file. That means I have positioned the pointer in the beginning of the file. From this statement, pointer position is skipped by 10 bytes. So, beginning of the file నుంచి ఎన్ని bytes నాకు ఇక్కడ skip అవుతుంది అంటే గనక 10 bytes. So, 10 is here is a positive. Positive means it will jump forward, skip forward. So, beginning of the position నుంచి నాకు ఎక్కడికి స్కిప్ అవుతుంది అంటే కనుక 10 bytes నాకు ఫార్వర్డ్ కి స్కిప్ అవుతుంది. fseek p 5l 1. Here p is the file pointer. 1 means the current position of the pointer. From this statement, pointer position is skipped 5 bytes forward from the current position. అంటే నాకు కరెంట్ పొజిషన్ లో ఎక్కడైతే ఉందో పాయింటరు ఏ పొజిషన్ లో అయితే ఉందో ఆ పొజిషన్ నుంచి 1 means here the current position of the pointer. పాయింటర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి నాకు ఎన్ని బైట్స్ ఫార్వర్డ్ కి మూవ్ అవుతుంది అంటే కనుక ఇట్ విల్ మూవ్ 5 bytes. For example, if it is in the third byte, it will jump to the 5 bytes forward from the third position. fseek of p minus 5l. Here it is a negative. If it is positive, it will move forward, skip forward. If it is a negative, it skip backward. So the position is 1. Pointer position is 1. 1 means current position. నాకు పాయింటర్ ఏ పొజిషన్ లో అయితే ఉందో ఆ పొజిషన్ నుంచి ఇట్ విల్ స్కిప్ 5 bytes బ్యాక్వర్డ్. అంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8th byte దగ్గర ఉందనుకుందాం. It will skip 5 bytes backward. ftl function. This function returns the value of the current pointer position in the file. The value is count from the beginning of the file. So, ftl function ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే కనుక the current position of the pointer. పాయింటర్ ఏ పొజిషన్ లో అయితే ఉందో ఆ పొజిషన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది.
ఎక్కడి నుంచి నాకు పొజిషన్ ని కౌంట్ చేస్తుంది అంటే కనుక ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ నుంచి ఏ పొజిషన్ లో అయితే కనుక నాకు పాయింటర్ ప్లేస్ అయ్యిందో ఆ పొజిషన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సింటాక్స్ ftl of fptr file pointer, where fptr is a file pointer. Rewind function. This function is used to move the file pointer to the beginning of the given file. అంటే నాకు ఫైల్ పాయింటర్ నాకు ఫైల్లో ఎక్కడన్నా ఏ ప్లేస్ లో అన్నా ఉండివ్వండి, the file pointer is positioned at the beginning of the file by using the function rewind. Syntax rewind of fptr. fptr is a file pointer. సో ఫైల్లో పాయింటర్ ఎక్కడ ప్లేస్ అయి ఉన్నప్పటికీ మనం రివైండ్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గో టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. It is possible to pass some values from the command line to your C programs. సో కమాండ్ లైన్ ద్వారా మనం కొన్ని వాల్యూస్ ని పాస్ చేయొచ్చు C ప్రోగ్రామ్ లో when they are executed. సో ఎప్పుడైతే కనుక మనం C ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు బై యూజింగ్ ద కమాండ్ లైన్స్ వీ కెన్ పాస్ సమ్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ నే మనం ఏమంటామంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఏ వాల్యూస్ అయితే కనుక మనం పాస్ చేస్తున్నామో కమాండ్ లైన్ ద్వారా ఆ వాల్యూస్ ని కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని చెప్పి అంటాం. The command line arguments are handled using main function. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి మెయిన్ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే కనుక త్రూ కమాండ్ లైన్. దే ఆర్ argc, argv. Syntax int main of int argc, comma char argv. argc refers to the number of arguments passed. argc అనేది ఏంటి అంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్డ్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పాస్ చేసామో దాని యొక్క కౌంట్ ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటంటే argc. argv is a pointer array. That means argv is a pointer array. See here, argv represents the pointer. Asterisk means it is a pointer. Pointer array which points to each argument passed to the program. Example for the command line argument. stdio.h hash include conio.h int main. In the main function int argc, comma char argv. int I. Here I is a variable of type int. If argc is the number of arguments, that means the count of the arguments which is passed. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే కనుక పాస్ చేసామో వాటి యొక్క కౌంట్ ని రిప్రజెంట్ చేసేది argc. సో ఇఫ్ argc గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, దట్ మీన్స్ మనం కనుక ఆర్గ్యుమెంట్స్ 2 కన్నా ఎక్కువ పాస్ చేస్తే ద గివెన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చెక్ చేస్తున్నాం అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్డ్ త్రూ కమాండ్ లైన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. మనం 2 కన్నా ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేసామా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ వి పాస్డ్ మోర్ దాన్ 2, దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ కెన్ పాస్, దెన్ ద ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ true. So then it will execute. That means it will print the arguments supplied are %d, argc. ఎన్నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే కనుక సప్లై చేసామో వాటి యొక్క కౌంట్ ని ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో see here, the arguments supplied are 3. That means నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని కమాండ్ లైన్ లో
పాస్ చేశాను అంటే కనుక 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను కమాండ్ లైన్ లో పాస్ చేశాను. సో ద గివెన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. ఎందుకంటే ట్రూ అయింది, నేను 3 పాస్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2. సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, ద ఆర్గ్యుమెంట్ సప్లైడ్ ఆర్. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ సప్లై చేసింది ఎన్ని అంటే కనుక ఆర్సీలో ఎంత కౌంట్ అయితే ఉందో, ఆర్సీలో నేను ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్. సి హియర్. సో 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను కాబట్టి నాకు కౌంట్ ఎంత ఉండింది అంటే కనుక 3. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే 3. For I equal to 1, I is initialized with the 1. I less than arg C. So 1 is less than 3. 1 less than 3 కదా గివెన్ కండిషన్ ఏమైంది, ట్రూ అయింది. ట్రూ అయింది కాబట్టి నాకు ఏం చేస్తుంది, ఫర్ లూప్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో printf of %s, that means it will display the string which is available as a argument. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గ్వి ఆఫ్ 0, ఆర్గ్వి ఆఫ్ 0 లో ఏదైతే ఉందో నాకు దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఆర్గ్యుమెంట్ 1 కింద నేను దేన్ని పాస్ చేశాను అంటే కనుక ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో prog1 ఈజ్ ద ఫస్ట్ విచ్ ఐ హావ్ పాస్డ్. సో నాకు ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే కనుక prog1 అని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తుంది. Next, I will be incremented. So previously I is 1. Now it is incremented. Then the I value is 2. It will check for the condition. 2 is less than 3. Given condition is true. Next, it will print the string which is available in the argv of 1. So నేను సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద దేని పాస్ చేశాను ఇక్కడ, హలో. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద హలో. సి హియర్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద హలో. నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ టు 2. 2 less than 3. Given condition is true. So then it will display the string in the argv of 2. సో నేను థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద దేని పాస్ చేశాను, వరల్డ్. సో వరల్డ్ పాస్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద వరల్డ్. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ 3. 3 less than 3. Given condition is false. So it will be exit from the for loop. సో ఇలా నేను ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేశానంటే 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని. అవి ఏంటి అంటే కనుక ఇన్ ద కమాండ్ లైన్ ఐ హావ్ పాస్డ్ prog1 hello world. These are 3 arguments I have passed. This is the first argument which is the name of the program, second hello, third one is the world. So I have passed the 3 arguments. So the argc contains the 3. The first argv contain prog1 hello world. These 3 it contains. So it will be displayed. Else, that means if argc is not greater than or equal to 2, that means less than 2, it will display printf argument list is empty. సో ఇఫ్ కండిషన్ లో నేను ఏదైతే కండిషన్ ఇచ్చానో అది కనుక ఫెయిల్ అయితే కనుక ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ ఇస్ ఎంప్టీ. నేను ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ గివెన్ కండిషన్ ఏమైంది, ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. హియర్ argv of 0 holds the name of the program. argv of 0 లో నాకు ఏముంటుంది, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. argv of 1 points to the first command line argument. సో ఫస్ట్ లైన్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. argv of 1, argv of 2, it points to the second command line argument up to argv of n gives the last argument. If no arguments are supplied,
argc will be 1. ఎందుకని నాకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ సప్లై చేయకపోయినప్పటికీ నాకు argc లో నాకు 1 ఎందుకు ఉంటుంది అంటే కనుక ఇట్ కంటైన్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో నాకేముంటుంది నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. So this is the output for the arguments, command line arguments. With this topic, I have completed the 5th unit of C. Here the FAQs from the 5 units. From the first unit, first question is, what is a computer? Explain block diagram of computer with need diagram. Second question, explain about characteristics of computer. Third question, what are the uses of computer? Next one, what are the limitations of computer? Next one, write about classification of computers. Sixth one, write briefly about generations of computers. 7, what is algorithm? Write key features of algorithm. 8, what is a flowchart? What are the symbols used in flowchart? Explain its significance. 9, what is programming language? Write briefly about programming languages. 10, explain briefly about design and implementation of correct, efficient and maintainable programs. These are the questions from unit 1. Next unit, explain the structure of C program. Give an example. Second question, what are the different types of files used in C? Third one, what is an identifier? Write rules for naming identifier. Fourth one, what is a variable and constant? How to create it? Fifth, write about data types in C. Sixth, write about input output statements with example. Here input output statement means formatted and unformatted input output statements. 7, what is an operator? Explain types of operators with example. 8, what is an expression? How to evaluate expressions in C. 9, explain about decision control statement with example. 10, explain iterative statement. That means looping statements with example. These are the questions in unit 2. Difference between while and do while statements. Explain about break and continue statements. Write about go to statements. These are 5 marks questions from unit 2. Next, unit 3. What is an array? Explain different types of arrays. Second, what is an array? List out the operations on array and explain. Third one, what is a string? Explain string handling functions in C with example. These are the questions from the unit 3. Next, unit 4.
What is a function? How to declare, call and initialize the function. Second question. Explain about categories of functions. Third, define a function. Explain different ways of passing parameters. Give example. Write about scope of variables. Fifth one. Explain briefly about storage classes. Sixth question. What is recursion? Explain different types of recursion with example. 7. Explain about structure with syntax and example in detail. 8. What is a structure? Explain structure within structure. That means nested structure and array of structures. Ninth question. Explain about union with syntax and example in detail. 10. Difference between structure and union. 11. Write about enumerated data type. Unit 5. What is a pointer? Explain how to declare pointer, pointer expressions and pointer arithmetic with example. Next question. What is a pointer? Write advantages and disadvantages. Third, how to declare pointer. Explain how to pass arguments to function using pointer. Fourth, what is null and generic pointers. 5. Explain pointers in arrays with syntax. 6. What is a dynamic memory allocation? Explain different functions available for dynamic memory allocation. 7. What is a file? Explain different functions for file handling. 8. What is a file? Explain different file modes. 9. How to read and write data from file. 10. Explain error handling during file operations. 11. Write about command line arguments. Give examples. These all are questions from the 5 units. So, with this video, I have completed the syllabus. Thank you.